song. Monga mwanta izonse tugamba mabepero atu ndi nyimbo ya mbuku. And it's hymn number 211. Nyimbo number 211, 211. Hymn number 211. Nyimbo number 211. Mutalembera potumika Polalika Sankuru musio Musapoke Sikorita Yesu amaba Hallelujah. Amen. Tell your neighbor that he or she should give you enough space. Hallelujah. Amen. Tell your chair next to you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How many are ready to dance for the Lord this morning? Hallelujah. Amen. Hallelujah.
lathu. Hallelujah. Amen. We can get seated, church. Tikozokhala pansi mpingo. It's time that we want to pray for our nation. Nthawi yoti tikapempherere dziko lathu. Hallelujah. Amen. If you are not a Malawian, but the fact that you are in this country, you are based here, it means that you need to pray for it. Kasino Malawi koma ngati muli mdziko muno pompano iniyo muyenerabe kupembedza Mulungu amene. Hallelujah. Amen. We need to pray for our nation. Tikuyenekera titu tikapempherere dziko May lathu. I invite Elder Samikwa to lead us to pray for the nation. Tikapempha kula mpingo wa Samikwa kuti atitsogolere nthawi imene. Hallelujah. Amen. 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 It's that time that we come before the throne of God nthawi inso timadza ku mpando wa Yehova to pray for our nation. kupempherera dziko lathu. But before we do that, Koma tisadatero we would like to acknowledge the presence of our pastor, funa kuzindikira kupezeka kwa abusa athu, Pastor Kulaisi. Abusa Kulaisi. We celebrate you. Timakunyadirani. Mami, Nami thank you very much. zikomo kwambiri. And all the elders. Komanso asikulu ampingo nonse. Let us read from Matthew chapter 12, Tiyeni tiwerenge kuchokera ku buku la Mateyu chapter 12 verses 36 yambira verse ya 36 and 37. ndi 37. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Mateyu 12 verse 36. Ndipo ndinena kwa inu kuti mawu onse opanda pache amene anthu adzalankhula azawerengedwa mlandu wache tsiku la kuweruza. Pakuti uzayesedwa olungama ndi mawu ako, ndipo ndi mawu ako omwe udzatsutsidwa. Let us pray. Pemphere. We want to thank you, Father, this morning, Tifuna tikuthokozeni Atate mmawa uno that we can come before you kuti titha kudza pamaso panu to pray and intercede for our nation. kupemphera ndi kupembedzera dziko lathu. May you be with us Khala nafeni and hear our prayers ndi kumva mapemphero in the athu name of Jesus. m'dzina la Yesu. Amen. Amen. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Ndipo ndinena kwa inu kuti What mawu is ena an aliwonse idle word? opanda pake amene munthu alankhula azaweruzidwa nawo pa tsiku la chiweruzo. What is Kodi an mawu idle word? opanda pache ndi ati? This is empty talk. Ndi kulankhula kopanda pache. It is useless talk. Kulankhula kopanda pache. When I read the Bible, Kawerenga lemba in the Old Testament, Genesis, chipangano chakale buku la Genesis, God spoke words, Mulungu adalankhula mawu and those words became something else. ndipo mawuwo adakhala chinthu. He said, let there be light, Dati kuwale and there was light. ndipo kudawala. So, Motero here we are reading that every word that we speak ndi apa tikuwerenga kuti mawu ena aliwonse amene tilankhula becomes an action. amakhala ochita. So if we say we are poor, Ndiye tikati ndife osauka we become poor. timakhala osauka. If we say we are lazy, Tikati ndife alesi I can't do this, singathe kuchita it's ichi, too hard, ndichovuta, it will become too hard. chizakhala But if chovutanso. we say we can do it, Koma tikati we nditha are not poor, sife we will go osowa forward, tipita we chitsogolo will become what we will be saying. tidzakhala chimene ife So let us learn to tikulankhulacho. speak good. Ndiye tiphunzire kulankhula bwino. Amen. Amen. Sometimes we talk politics Nthawi zambiri timalankhula za ndale and we say that, John Chirembwe was bad.
mwina timati John Chirembo anali wachabe. He killed somebody. Adaphapo munthu. Welesike was bad. Awelesike adali oyipa. Kamuzu was bad. Kamuzuso adali oyipa. Bakiri was bad. Akira anali oyipa. Bingu was bad. Binguso adali oyipa. Whoever, even Peter is bad. Kaya Petro, Peter naye songo oyipa. Then who is good? Wabwino ndani. Is it you? Kodi ndinuyo. We need to learn to say something good. Tiyenera kuphunzira kunena We say zabwino. Malawi is poor. Timanena Malawi ngosauka. But God, when He created the universe, Koma Mulungu adalenga dziko. He saw that it was good. Anaona kuti ndali And labwino. Malawi is part of the Ndiye universe. Malawi ndiye dziko. Say Malawi is good. Nenani Malawi Malawi ngabwino. is not poor, it is rich. Malawi sosowa In the name of Jesus, Mudzina la Yesu. learn to say something good. Tiphunzire kunena If zabwino. you are sick Ngati mukudwala. and you say this sickness is gonna kill me, Then kumati Malawi oyipa but akuphaniki. if you say I'm not sick, Mukavati sikudwala. I am alive and good, Ine ngwamoyo you will ngwamphamvu. be alive. Inu muzakhala moyo ndi In wamphamvu. Jesus' name, Mudzina la let Yesu. us stand up and pray. Timiriyani We ndikupemphera. will pray for Malawi. Tipempherera Malawi Malawi. is not poor. Malawi Malawi sosowa. is rich. Malawi You kwachuma. are not poor. Inu You sosowa. are rich. Inu You mukachuma. can do it. Inu mukhoza In the kumutsa. name of Jesus. Mudzina la We Yesu. will pray for our church. Tipempherera mpingo Our wathu. church is good. Mpingo wathu It will wabwino. go forward. Upite It will chitsogolo. go straight from straight from straight Mtundu from Mulungu straight. wina wamphamvu. It will Kufikanso grow. Mulungu wina And wamphamvu. Israel is blessing. Ndipo Israeli But ngodalitsira. I'm trying to curse them. Pamene ndiyesera kutemberera iye. But he failed. Koma alephera. We are going to bless Israel this morning. Tidalisa Israeli In Jesus' name. Mudzina la Yesu. Let us pray. Tipemphere. Lord God Almighty, we come to you in prayer this morning. We pray we are not poor. We are rich. In the name of Jesus. That which you created and said it was good. It is good indeed. We are good. In the name of Jesus. And we bless the land of Israel. Because they are blessed of you, Father. Blessed is he who blesses Israel. Because he will be blessed. In the name of Jesus. We bless you, Father. We worship you this morning. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let us pray. Tipemphere. Father, in the name of Jesus. Atate mudzina la Yesu. We pray in the name of Jesus. Pemphera mudzina la Yesu. That Lord forgive us. Kuti tikhululukire. We have said empty words upon our lives. Mawu opanda pake pa And mioyo they yathu. didn't get action. Ndipo zakhala But we zokhazikika. are reversing that this morning. Koma tikubweza In the zimene name of zimawauza. Jesus. Mudzina la We Yesu. are good. Ndifa bwino. Because you declared us good. Chifukwa mdatilenga In the bwino. name of Jesus. Mudzina la We Yesu. bless our church. Kudalitsa mpingo Because wathu. it is a blessed church. Chifukwa In ngodalitsira. the name of Jesus. Mudzina la Yesu. We bless our Apostle Mary, Kudalitsa atumwi athu ambewe. Bishop Paula, Abishopu our ahola. Pastor Kulaisi. Abusa athu akulaisi. They be anointed this morning. Kale In kutsotsa the name mawauza. of Jesus. Mudzina la We Yesu. bless the land of Israel. Kudalitsa dziko la Israeli. Blessed he be that blesses Kudalitsira Israel. iye amene And we alitsa are Israeli. blessed this morning. Amene ife ngodalitsika In Jesus' mawauza. mighty Mudzina la name. mphamvu la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's get seated, church. Tikhale pasi mpingo. It's time to hear church. Awa anali mawu amene adayankhula mnyamata wina ku Maula prison amene adalandira baibulo limodzi lochokera kwa Gideons. Chimene chidachitika mnyamata ameneyo nchokuti a Gideons International atapita ku Maula kukagawa mabaibulo. Iyeyo sanathe nawo palaini kuti alandire nawo baibulo, adalikana baibulo. Koma nzake amene amagona naye mulumu imodzi adalandira baibulo. Koma chimene chidachitika nchokuti amene adalandira baibulo samatha kuwerenga. Ndiye chimene amachita amampasa nzake kuti azimuwerengera mkwamodzi. Pachimaliziro anapulumuka namene amamuwerengera. Gideons International ndi chani? Ministry ya Gideons ndi ministry imene ili ya Kristo kuchokera mipingo yosiyana-siyana amene cholinga chawo ndikufuna kuna miyoyo yotayika ndikuwapatsa kuwagawira mawu a Mulungu kudzera mabaibulo kumbowapatsa mwaulere. Ndipo ministry imene imafuna akhristu okhaokhawo amene akuchokera pa mpingo, amene ali born again komanso amene ali ovomerezeka ndi kumpingo kwawo. Ndipo ministry imene imafuna akhristu oterewa ali ma qualifications ake. Ma qualifications ake ndi otere.
munthu uyo ngati ali mamuna azikhala okwatira kapena okwatiwa. Ndi ministry okhayo imene imagwira ntchito bambo ndi mayi. Chabwino akakhala kuti nyamatayo sanapatire koma ali pa ntchito kapena apanga business kapena ndi mulimi amene akupeza kwendera kupena pake amaloledwa koma tsikana samulola. Chimene machite chokuti nyamatayo ngati ali Gideons akachakwatira automatically tsikana ucha adzakhalanso auxiliary ku Gideons International. Nchimene timafunira. Kotero kuti ine ndine inokipiri monga anena kale atsogoleri ndachokera ku Lilongwe South East Camp. Tini makampu 5 muno mu Lilongwe. Lilongwe South East Camp ndimene mapanga kava kuchokera pa bridge ya Lilongwe mtauni kukweza Mtunda mpaka na kukafika ku Diampi. Uku timakafika mpaka kokambani zite mitundu. Mbali ya ukuye timafika pa Barracks, area Chipasula, area 21, area 23 mpaka na kukangoma mpaka na kukoma. Kotero kuti cholinga chathu ndi kugawa mapaipu. Koma kugawa kwa mapaipu kwake sitingopika pena palipose pansika pa ndipo tipangopele. Timapita my institutions. Monga ngati ku primary school, secondary school, university, ma college, ma rest house, ma lodge, ma prison, nsipatala. Kwira kuli kose kumene kuli anthu kuli kosa kwa pesa kumene makawira mapaipu. Kotero kuti ifeyo timapika so machetu kufotokozera ntchito imene timayigwira kuti inu akhristu anzathu mudziwe. Kotero kuti pano ndabwera ndi zinthu zingapo. Monga ndanena kale kunena kuti ife cholinga chathu ndikugawa mapaipu. Mapaipu timagawa malingana ndi mmene alili. Ma primary school mwina mudamvapo munaonapo ana athu akunena kuti talandira Bible. Chimene timachitira kuti mwina tipeze anthu amene akugwira ntchito kapena apanga business kapena akupanga za chikumbe kuti azipeza ndalama. Nchokuti ife monga Gideons chimene timachita mwezi wina uliwonse timapanga pledge, timasi lonjeza kuti ndiperekako 5,000, 10,000 ndalama zimene kuzokwanisa pa mwezi. Ndalama zimene zijazo zimene zimapanga print mabaibulo awa ku America. Kotero kuti amatitumisira ku. Koma popereka timapereka ngati aulere. Koma siwani kuti pali anthu ena amene akupisa matumba ndikupanga print ndikupereka mabaibulo awa. Ncholinga chokuti anthu ena amene sakatha kufikira kupeza baibulo akuwerengeko. Nchifukwa chake timafuna kuti munthu wake akuti atijoine akhale kuti amapanga business choncho mabaibulo ngati awa timapereka kwa ana primary school standard 3 mpaka standard 8. Masiku anobe ana masiku ano even standard 2 amatha kuwerenga ndenu mapereka even standard 2 kuyambira standard 2 mpaka standard 8 timapereka mabaibulo amenewo kwa ulere. Kodi kuti timati tikapereka matambo kanisani madera osachita tulacha timapereka kuma primary school mabaibulo ngati awa. Ndipo kuma secondary school ndi ma university timapereka mabaibulo ichi timacha tima pocket bible. Pakuti tizitchula kuti pocket bible chifukwa kuti mabaibulo tokuti sungavutike umatha kungoyika thumba ulendo kupita ku church. Kotero kuti mabaibulo amenewa timapereka ma secondary school, ma university ndi ma colleges kwa anthu amene ana school amene ali kuphunzira mmenemo. Ndipo msipatala zikakhala kuti ndi chipatala za boma mwina muzaona kuti pabedi pambali pake paja pamakhala kuti ndikatembo timayikapo mabaibulo achichewa ngati awo okhala tili Black Gideons. Kuti mabaibulo amene timachitira kuti nthawi zina popeza matenda sukonzekera ponyamuka kupita kuchipatala kupanga timiti mwina baibulo iwala ndiye timafuna kuti ukakhaso umene kuja akhale odwala sokati kugula nyuzi mungu kuteka baibulo nkumangowerenga. Kotero kuti amene timapereka mchipatala simatenda nthawi zina zake kuti kuchipatala kucha madokotala akuonani kuti alapasa zipitani kolongeza katundu nkulongeza ya limodzi ndi baibulo sitidandaula umene ndiye uthenga kumadziwa kuti umene akupita koso akawerenga. Ndipo mchipatala za private monga ngati Partners in Hope, Cedar Center Clinic,
kwa Adventist mudzapezako mabaibulo achizungu ngati awo pambali paja. Chimodzimodzi cholinga chathu chokuti odwala uja nthawi zina amafuna nayenso kuti awerenge. Ndipo mzipatala momwemo manesi ndi madokotala tinato ndi mabaibulo ta white tatutungatu lero sinatenge timapasa ta white chifukwa iwaja ndi utumikiso amachita uja ndiye timapasa ta white kuti machane ndi uniform yawo ija kuti ndinawo batumikira azicho kuti they are part of Gideons. Timapasa ta white tote. Ndipo mahotelo maloji pa rest house ndi mamotelo mudzapeza mafull Bibles ngati awa. Cholinga chimene timaperekera mafull Bibles ngati awa mahotelo mucha nchokuti nthawi zina mwina akozo ndituma ine kuchoka ku Lilongwe kupita ku Plateau ukapita chito. Kulongeza mwina mayi sangathe kulongeza Bible iwa kukakamuka mahotelo kucha kumakangolipisa pambali pa bedi Bible ngati. Ndio umatha kungotenga Bible icha nkuwerenga. Zimateka so nthawi zina ku baka check out ngutenga kuika chumba maka. Yeah, sisi dadaula. Ndio uteka. Ila nawo. Kwa usakatenga tima kuna soda za tuzo ena akabali. Ntchito ya Gideons ndimene. Kwatira kuti ndiliti maumboni tiwiri timene ndili nabe timene chokuti mene ndanena kuti cholinga chathu ndikufikira miyoyo ya anthu amene mwina mwake ali osanziwa Yesu amene mwina sawerengako Baibulo kapena ali nsochita zoyipa zina ndi zina amene adapulumuka. Mwachitsanzo ngati Bible ndanena ku hotel. Kunali mzungu wina ake ku America dzina lake Ted Smith. Ted Smith adali okwatira koma adali ndi bwenzi lake. Kotero kuti adagwirizana ndi bwenzi lake kuti tikakumani ku hotel ina 5-star hotel konko ku America. Ndi adapita pano kuti Ted Smith adapita pa reception ndipo nkubuka room. Atabuka room anamuza loke upita ku room 208. Ukafika mu room 208 kongo tsegula anakabeza Bible ili la Gideons. Ndiye akaliona Bible hano ine naito beziranga kuno kumaso kubezeka Bible ngati anangolitenga Bible licha nkuika pamwamba pa wardrobe ali ndi salioni. Komabe chikubontima cha mawu a Mulungu chimantakasabe mu mtima kuti koma muno muli mawu a Ambuye. Ndipo anakamba bili macha anachakweraso pamwamba macha nkulitenga nkuika pasi pa mpini pa area baba ndisirukula kuti ndione akudikirira. Komabe amankubuza kuti muno muli mawu a Ambuye. Analicho sasa pasi pamene pacha nkuika paseli pa biro sopa kuti ndikusabe pamene kuika paseli pa biro. Komabe zimankumbutsabe kenako anangotenga Bible licha nkumawerenga. Akuwerenga anangomba phone kuchokera pa reception. Mr. Ted Smith kwabwera alendo wake. Anangodo abwere. Apa reception apita ni room 209. Anapita. Nsimai bongo tsekula tsikana. Anampeza Ted Smith abwere. Anangoda welcome. Chipenge mabwinda nena kuno chokuti jagala ni utenga watu. Untenga muntu ukali maganisho ena kompiti chawini. Ndiye tolinga chatu cha Gideon. Kuti Ambuye kumwamba kusangalala. Ndipo chifani umboni wina ka Bible kakang'ono aka. Ka pocket Bible. Kameneka nkokuti timabereka mujendana kale kuti Masendra School. Abusa hena pano ndabusa kuma adali akuba mbafa. Kodi kuti chimene achita Gideons ndakapeleka maBible ku skulu imeneyo kunali skulu yasikana ukoka kuno tiko zobeka chisatu ngati Lilongwe Masendra School kapena kuli Girls. Ndiabusa ambafa imeneyo inakatana lero ndikabe kumene. Anapela mpaka kiti ndiye madzulo kumasukuluku akuti kumakhala kulepo kumakhala kukonzekera kuti mawu aphunzira chani anafa. Ndi ana onse anapita ku holo koma tsikana mmodzi sanapita nakukhala kuhostelo kokucha. Ndiye mbaba inadumba mpanda kulowa nkufika kuhostelo nkuphwanya windo. Anaphwanya windo tsikana ndinati wakuba. Anakuti mayi kalanga ine ndibekera kalikosa. Chimene anatenga anamutenga Bible wake. Nkukaponya pa windo pacha. Mbaba muona chochicha nakugwira pakapamo ndofika ndo amesa besi.
kwiga mtumba uyo kwema kutawa akutamanga iyo chokuku wakuba asake chokutuluka kutenzi wakuba anakwenda mpanda nde kumamitsi kusere kwa mpanda kunali manyumba antumba kuti ndi mbava anantomangiza kumgwira kwamba kumene aliya sina wakuba kumpesa ntumba apeza kapaipu aliya ngati amatawa yendi wakuba tena ine ku polisi apolisi kufunga kucha analipote kumpesa ntumba apeza napa ali uyende wakuba apite ku court kubira ku court akuta ifeti meti machita muntu kwabwera kuno ngati zili motere wakupuliso ndiye muntu kuti adabira kupuliso nalenga timbafa ndiye ali kumena kucha kapaipu lobeka ntumba amangowerenga kumangowerenga ndiye muti anena kucha mtsogolesi mika akuti nthawi zina mapresident amatikomera tima ne uda president oipa kama ndotani ndiye president ikakhala pa Christmas pa republic pa celebration amapanga pardon ma prisoners kuti uko pa out of 250 prisoners amene anali prison uyu anabayo anali mmodzi amene anamutulutsa atatuka nangobwera straight kwa abusa unatikuzoona ngati kwa abusa akulaisi abusa ineyo ndinali wakuba koma ndifuna ndithu ndikaphunzire ndipite ku maphunziro a abusa kumukonzera zonse akhale ulusa kwatira epo pita ku skulu ya abusa anapita kucha zaka zake zitatu kenako aliyayi mbusa sitimpasa mpingo osabateka kwatire anakakwatira nkumpasa mpingo kumpingo kuchende kunabwera ngati kakidiosi kudzanena ngati pete kunenera ndiye nena abusa anachayimira mpingo sona di akidiosi akira ntchito yaikulu kwambiri mwachitsanso ine ndinali munthu wakuba kodi ndinapita ku sukulu kuchula sukulu imeneyi ndinapita kumene kucha mtsikana wina wake anangotenga paipo kundigendera nawo atangotero maibusa anakuwa maikalanga ine abusa kuti chani ndinakugenda nuche ndidali tu there was double celebration akidiosi akupita ntchito yaikulu kwambiri patsa chifukwa chake pa Isaya 55:11 amanena kuti buku ili la chilamulo silofunika kuchoka pakamwa pake uyenera kumalilingalira usana ndi wonse chifukwa chani ife lero tabwera kuno akidiosi kuno ku area 21 cathedral tabwera tisolinga star choyamba choti monga mpingo ntchito yathu ndi ntchito yovuta kwambiri timafuna kuti muzitithandiza kupemphera timati tikafika m'masukulu muthawi zina pokawa mapaipo tina amatikanira anaina sitifuna kulandira zimenezo timangopita monga chetechete nkupitisawo tipempherere nthawi zina mapaipo ngatawo tikafika m'mahotelo mwinamo anthu ena samangalikonayizo paipo timtho apoza kutiro kuti ikani pitani next month muzapeza mulibe mapaipo kayama ocha kayama tali nthawi zina mndipingo mmene tikapempha kuti abusa kwesi kumakumene kwele kumeneko imapoteza kutozera ano mwatizizimusira tisachira kudziwitsana zinthu ngati zimene timafuna kuti muzitipempherera kotero kuti choyamba ndipemphera chachiwiri nchonena kuti ife akidiosi kampu imenepo sekuti tilipo mabanja 11 koma mundani waukulu oyigwira ntchito tilipo chepe bwina sitikwanitsa kufika ndikufuna mamembers amene muchiwa kuti mwina mukozokwanitsa kuti mwina mukoza kuti tijoyine chonde tijoyineni kuti tikhalire limodzi ndipo chachitatu ndiponso chomaliza nchonena kuti timabwera kuno ife akidiosi tili ngati chiwalo chimodzi cha mpingo kumene mwina mpingo sungati ofikirako ife timakafikako kotero kuti pena timakanika kufikako chifukwa chakuti mwina sitinakwanitse mthumba timafuna kuti nanonso monga mpingo mbali yanu tatithandizeni kuti bereke kanga chepe tambokanisani Bible lani ngono ngati imakula $1 patoka $1 is about 780 or something kotero kuti akulu ngati awa ali pa $2 imene ili about 1,600 or 1,700 koma kuti tikwanilise sitingati tsono kuwapempha kwathu kumakhala kuno kumpingo sitingapita kwanza tozoyimbayimba kuseri kukakuza titalizeni ndalama timapita kwa Khristu anzathu chachitatu nchonena kuti ndimafuna ndikudziwitseni monga timabwera kuno nthawi ndi nthawi
report kupanisira kuti titapeza about 250,000. Koma mwachisomo tinapeza 315,000. Ndipo tidayika target kuti otijoyina mu Gideons, ma Gideons mako serious. Tidapeza 4. Mwachisomonso tidapeza ato 6. Chachikulu chokuti tidakonza kuti mabaibulo ngati amene wawa ndigawa mabaibulo 45,000. Komanso tachita bwino kwambiri kukwatira kugawa mabaibulo 48,700. Kona ndimafuna kuti tisikupasani ripoti kuti muzidziwa kuti zimakhala motani. Koposa ndifuna ndithokoze abusa komanso maibusa place, ndithokoze utsogoleri, ndithokoze a secretary, ndithokoze press team, ndithokoze ma-usher and masherets, komanso akhristu nonse pachifukwa chakumvera kwanu. Ambuye chokudalitsa akudalitse zikomo kwambiri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Apirira tokoza ko basi. Kwajogwera uzatibuza za Gideon. Sunwage na iwa Bible. Ndiye ndikabira ndikuanga kada iwa Bible. Koma kuja nkalipeza Bible. Then nalipeza dinawere. Ziko mwambi. Dear church, we want to have a special basket for the Gideons today. Sita amba ubino wake. Ipeleke kukanga jepe. Siku la lero towards Gideons. Chalichi chikaonjezera koma let's support Gideons International. They do a wonderful job. My first Bible after I went to secondary school was an English version of the small one, the one that you were showing us. Yeah, so I took that and I treasured it. That time I was not born again, but yeah, I treasured it. Bible langa loyangirira linali la Chingereza la Gideon imene neyo lila ndikitira ubwino nthawi imene ndisalobadwa matsopano ku secondary school. So thank you so much for coming and sharing. Zikomo kwambiri pakubwera ndi kugawana nafe. Amen. We want to pray for these our colleagues. Ufuna kupempherera bwenzi awa. We know Anne Amani. Tinziwa Anne Amani. She has been the one who has been running the show. Iye wakhala akuthandizira ana nthawi yayitali. I think she was alone, assisted by these and the young people. Actually, Elder Soko, can I also have a list of all the people that were assisting so that we can say a befitting thank you to all of them? Anne Amani wakhala akuthandizira ana ndiwena amene analongwa kuthandizira iye. We tikhala ndi maina awo kuti iwonso ndiwathokoze. Amen. Amen. But Anne will continue as a leader of the Sunday school. Machemwali ane akhala otsogolera ku Sunday school. And of the young ones that were teaching, these are the people we are asking that they can continue. Achinyamata wawiri ali apawa ndo tinawonso apitiriza kuthandizira. When I met Anne, I told her that there will be need to be meeting on monthly basis with all of you. My Pasanje, my bicycle, Aliwudauje. My Itikuwaladzina. Achibata. Nditakumana naye ane ndinazoti pazikumana mwezi ndi mwezi. So we have encouraged her, I have encouraged her to say they should be having those meetings so that they know who is doing what on a particular day and also discuss what will be the challenges that they are meeting. Ndidamulimbikitsa kuti ayenera kumakumana pamwezi ndicholinga chonena kuti azidziwisana za zimene zikuchitika komanso zimene akukumana nazo. But we know that Sunday school is very important, isn't it? Izindikira kuti Sunday school ndio kufunikira. That is our basis. Amenepo ndipo yambira pathu. If we cannot train our children, ndengati sitingaphunzitse wana wathu, we are not doing a good thing as a church. Sitikuchita bwino ngati mpingo. So I really value a lot for those people that say I will take part
in teaching Sunday school. ine ndimalemekeza kwathunthu iwo amene amanena kuti ine nditengapo gawo pakuphunzitsa maphunziro Some of apasabata. them, they really are sacrificing their time. ambiri ayo amapereka nthawi zawo. When they go back home, they hear, oh, the pastor was talking about this. I wish you were there. ndi ambiri akabwerera ku nyumba amamva kusalera malalika motere nkumati nkadakhumba But they nkadakhalapo. were busy with the children. koma anatanganidwa ndi wana. So I want to say thank you for all the Sunday school, my Basikolo, my Basanje, my Chipatangwe. kuti zikomo kwa aziphunzitsi nonse a Sunday school. But also to Anne and the group, ane komanso ena nonse. George Limula and the Karen Kalua. I know Kalua. Karen in Nadusaso. Amen. Amen. So we want to pray for these people. Ndiye tinakupempherera anthu yawa. But before we pray for them, I want the following also to come. We want also to release them. I think they can just stand up wherever they are. We want to really acknowledge ife tifuna that they kuzindikira did a wonderful kwathunthu job. kuti inu amene apita neni mayina anu apa mungoyima pamene mulipo kuti Amen. mudachita ntchito ya pamwamba. Alex Limula, are you there today? Alex, sana bwere. Akwera, wajedo. Vanessa, Samiko, my friend, where is Vanessa? Wajedwa sonaye. Ene mwauza kuti we have appreciated them. Susan Kafua. Alipo? Aha, Susan, thank you. He remained sitting. Remained standing. So Rejoice Pasande. Where is it? Rejoice. Umapuzi sanso wetu. Rejoice. Nice wajedwa? Tsikana. Agonza za show. Oh. Kiato Nkoloma. I know Kiato is in the school, so she has not been coming here as well. Okay, and Bernard Nedi. Is Bernard around? Hallelujah. He is not around. Because I have said a lot of things, then I don't want to take more time. Sindofuna kutenga nthawi Let's all yochuluka. stand. Tiyeni mpingo tiime. We want to pray for our Sunday school teachers. Tofuna tipempherere aziphunzitsa Sunday school. Our leader Anne here, mtsogoleri wathu ane. and Karen Kalua, and George Limula. Karen komanso George Limula. Amen. Amen. I want them to come a bit this side so that I can get that side. Okay, church, can we raise our hands towards them? Mpingo tentiro zoseni manja athu They paiwo. are going to be in charge of our children. Akhala amene othandizira ana athu. Let us pray. Tiyeni tipemphere. Father, in the name of Jesus, Atate m'dzina la Yesu. we pray for these people, my God, who Tikupempherera anthu yawo. have been committing their time towards Sunday school, Amene apereka nthawi yawo kuphunzitsa pasabata. ensuring that the children grow knowing the Lord. Ndikukazindikira kuti ana akakule. We pray in the name of Jesus, Pemphero Father, lathu m'dzina la that Lord, you will set them apart. kuti inu mwapatwa mwapaderadera. Even as you have done so, my God, Motero ndachita we kale speak choncho. blessings over them, my God. Wangula ndaliso pa We iwo. pray, and I pray for George, Tikupempherera George. that he will fulfill that calling. Kuti akakwaniritsa In maisha Jesus' name. M'dzina la I Yesu. pray for Karen, Tipempherera in Karen. the name of Jesus, M'dzina la that Yesu. the power of God Mphamvu ya Yehova shall rest upon her, ikakhala pa iye. and that, oh God, shall be used of thee, oh God. Ipakagwiritsidwa In ntchito Jesus' name. M'dzina la We Yesu. thank you, God, for Annie, Ndikuthokozani who chifukwa cha has Anne. been leading the team. Amene wakhala akusogolera We utumiki. pray in the name of Jesus Pemphera m'dzina la that Yesu. as she continues to lead, Pamene akupitiriza you kusogolera. will shine in her life. Inu mukawalira pa moyo She wake. will be an example, my God. Akakhala chitsanzo. She will get committed, my Father, even further. Ozipereka In kudyonza the pamene name of ali. Jesus, M'dzina la I Yesu. charge and decree, my God, Khazikisa that the kulengeza. God who has called her, Kuti my ilo God, Yehova amene ndayitana will iye. be faithful in her Ngakhale life.
Giving her the wisdom and the revelation that she needs to have. In Jesus' mighty name. I am grateful, my God. In Jesus' name. Amen. Amen. Maybe let's ask them just to watch the congregation so that you can see them. Did so. Thank you so much for sacrificing your time. Amen. Amen. May God bless you. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. It is good to be in the house of the Lord. It's time that we should draw near to God to give and to the house of the Lord. And before I read the word of God, I would like to appreciate our pastor and Mama Pastor Kulaisi for according me this opportunity to stand before you people to exhort you. Amen. Amen. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, we thank you today that we can come in your presence and have the opportunity to support your ministry. We pray, Lord, that you speak to our hearts. In Jesus' name. Amen. Amen. Let us open our Bibles to the book of 1 Samuel chapter 9. 1 Samuel chapter 9. We will read from 1 Samuel chapter 9 and verse 7 and 8. 1 Samuel chapter 9, verse 7 to 8. Verse 7. Then said Saul to his servant, But behold, if we go, what shall we bring the man? For the bread is spent in our vessels, and there is not a present to bring to the man of God. What have we? And the servant answered Saul again and said, Behold, I have here at hand the 4th part of a shekel of silver. That will I give to the man of God to tell us our way. Verse number 7. Ndipo Sauli ananena ndi mnyamata wace, koma taona, tikapitako titengira chiyani munthuyo, popeza mkate udatha